Great expectations for the Mon Pelerin meeting, but I also want to underline that it must in no way be understood as the end of the road. This is a step, and if the meetings in Mon Pelerin are successful, we might agree that this means we can then move into the final stage. It's not the end of the. It's not supposed to be, and we are not planning this as the final meeting. There will be more issues to deal with, but we hope the good news of Mon Pelerin is that both sides are now ready to open chapters that have not been on the table yet, including the crucially important chapter of territory. And territory obviously has to be discussed in the natural context and with the other chapters that pertains to territory and other outstanding issues. So we have 5 full days from Monday morning till the end of Friday, and we will be together there all the time, and that provides for formal negotiations, but also informal meetings, and we can have parallel meetings where different people discusses different parts of the agenda. And my experience is that when we get leaders and negotiating teams together in such a setting, things can happen that is difficult to do within the confines of maybe 4 hours in the buffer zone, when both leaders have a lot of other things to attend to that same evening or before they come. So it's very much I hope that one of my own hopes is that we will be able to focus on those issues that are best done in such a format, and leave those subjects that we might as well do here for later here. It's possible to see something like give and take between different chapters in Switzerland? Without using the word give and take, I don't think I will use that word, but we are seeing how these talks are interdependent and issues are related, and the only meaningful way of solving the Cyprus problem is to see that things are related. There are, for instance, just to take one example, there are relationships between property and territory. And of course, without a broader understanding of the security context, in the end, there is no deal. So you can simply not just isolate the chapter and say, now we will only talk about that. We haven't done that either. Let me take another example. The economy chapter is largely done. But in the economy chapter, there are also governance issues, because in the economy, there are elements of governance. So you cannot pretend that this topic can be discussed without any reference to governance. And in the same way, we need now to have a solid focus on territory, but in the natural context. And the two sides may emphasize different contexts, which is fine, so we then reconcile them. Okay, thank you very much. One last question, please, about what you meant. If you can explain what you meant. We're closer to a deal than ever before. Yeah. In light of the fact that 12 years ago there was a finalized plan that went to a referendum, what makes this closer to that? But then you have to see my whole the whole sentence or the whole speech, because what I said was that as negotiated between the leaders, because the big difference is that the Annan plan was written by not exactly Annan, but by Alvaro de Soto and team, and in a sense proposed to the Cypriots to vote about. And what I have said since my very first day here, and probably on this particular platform, is that we are not putting a single paragraph or sentence into this. So the two sides in Cyprus have never been so far ahead in discussions that they have led themselves. That's what I mean. And this is not just a politically correct statement from an optimistic facilitator. This is based on the historic knowledge from all these years, which the UN holds, and which we all have in the archives. Okay, in case we have a successful, the negotiation is successful in Mon Peleran, what is the next step? Well, what's absolutely certain that regardless of Mon Peleran, we will come back to Cyprus and continue. But the more successful they are, the sooner can we go into the very final issues, and I think everybody knows what they are. Okay, we really have to go now. Thank you. Λοιπόν, Μάρια Αδάμου, ερχόμαστε κοντά σου. Ο Μάριος Αδάμου μας ακούει, ναι Μάριε. Ο Μάριος Αδάμου μας ακούει, Μάριε. Εξήγησε ουσιαστικά την διαδικασία ο κύριος Ειντε, ξεκαθάρισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα παρίστανται και θα συντονίζουν την όλη διαδικασία.
στην διαδικασία αυτή που θα έχει μία μορφή πάρε-δώσε. Η κάθε πλευρά θα μπορεί να θέσει τα δικά της θέματα στην όλη διεργασία. Αν μπορούμε να συντονιστούμε και με τον Μάριο τον Αδάμου για να κάνουμε ένα απολογισμό των όσων είπε ο κύριος Ειντε. Είναι η τελευταία συνάντηση ουσιαστικά που γίνεται πριν την αναχώρηση για το Μον Πελεράν, εκεί όπου θα τεθεί το εδαφικό και όχι μόνο. Είναι μια συνάντηση που κράτησε σχεδόν 1,5 ώρα. Ακολούθως ο κύριος Ειντε θα μεταβεί και στα κατεχόμενα. Θα έχει συνάντηση και με τον κύριο Ακιντζή. Ο Μάριος ο Αδάμου τώρα μας ακούει. Πάμε στον συνάδελφο για να μας μεταφέρει το παρασκήνιο και των όσων διαδραματίζονται εκεί στο Προεδρικό. Μάριε. Ναι, ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Ειντε. Όπως είπε και ψες στο συνέδριο του Economist, ο Νορβηγός διπλωμάτης, η διαπραγμάτευση του Μον Πελεράν δεν είναι το τέλος του δρόμου, Νικήτα. Είπε ότι με το πέρας αυτής της διαπραγμάτευσης οι ηγέτες θα επιστρέψουν στην Κύπρο και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα ώστε να πάμε στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης. Όλοι γνωρίζουμε, είπε χαρακτηριστικά, ποιο είναι αυτό, εννοώντας προφανώς το θέμα της ασφάλειας με μια πολυμερή διάσκεψη. Ρωτήθηκε για το τι εννοεί ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ό,τι αφορά την λύση του Κυπριακού, υπενθυμίζοντας ότι πριν από 12 χρόνια, το 2004, είχαμε ενώπιον μας Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ένα σχέδιο το οποίο πήγε σε δημοψηφίσματα. Διευκρίνησε ότι εννοεί είναι για πρώτη φορά που οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο και δεν εννοούσε φυσικά ένα δημοψήφισμα. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα έχουμε αποτελέσματα στο Μον Πελεράν. Είπε ότι για πρώτη φορά ανοίγονται κεφάλαια και συζητούνται κεφάλαια όπως το εδαφικό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είπε ακόμη ότι κρίθηκε ορθότερο η διαπραγμάτευση να λάβει χώρα στο εξωτερικό, ώστε οι ηγέτες να είναι συγκεντρωμένοι ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Είπε δεν μπορούμε με μια διαπραγμάτευση των 4 ωρών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπως ισχυρίστηκε, όταν έρχονται εκεί οι ηγέτες και προηγουμένως έχουν να κάνουν κάτι άλλο ή στην συνέχεια να συγκεντρωθούν όσο πιθανόν θα ήθελαν και ήδη στην συζήτηση των συγκεκριμένων κρίσιμων θεμάτων για την λύση του προβλήματος. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μάριο Αδάμου. Θα συζητήσουμε το όλο θέμα και τις δηλώσεις Ειντε και όλα αυτά που προκύπτουν, τον ρόλο των ΗΕ, τι πρέπει να αποφύγουμε, γιατί όχι, αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.